everyone. Hi, 새해 복 많이 받으세요. The year 2001 has finally arrived. I believe everyone went through very difficult times last year, but we really hope that this pandemic situation will be over soon this year. And it's New Year's Day, and we Koreans believe that we can earn 1 year of age after we have a bowl of 떡국 on New Year's Day, right? 떡을 뭐라고 해요? 떡 is rice cake in English. So 떡국 means rice cake soup. Do you know what type of rice cake is in the soup? 가래떡이죠. 가래떡이 길기 때문에 오랫동안 장수하라는 의미에서 새해 떡국을 먹는 것 같아요. 네, 그쵸. We also have different types of rice cake on special occasions. So we will introduce what type of rice cake we have on special days and why we have them on those days. We're gonna visit one local rice cake store and then we're gonna show you what they have. So are you ready to go? Yes! let's Let's go. go! 네. 가보겠습니다. 가래떡이 바로 그런 거예요. This 가래떡이 is 어떠냐? 가래떡. And it's supposed to be very long, but we cut it 원래는 in several 그쵸, pieces. 이렇게 다 그죠? 하나씩 네. 붙어 있는 거예요. 네. 그죠? 이렇게 다 원래 엄청 길거든요. 이렇게 붙어 있거든요. 네. 근데 이건 자른 거죠. 잘라서 떡국도 또 슬라이스 해서 떡국에 끓여 먹는 거죠. 라이스 케이크 수에는 잘라서 이렇게 슬라이스를 그냥 넣죠. 이렇게 원래 이렇게 쭉 늘어나거든요. 네. 이렇게 먹을 수 있어요. 네. The next rice cake we are going to introduce is 시루떡. This is 시루떡, as you can see. So when people move to a new neighborhood or when they open a new business, then we share 시루떡 with our neighbors, right? And as you can see, there are red bean crumbles on the surface of 시루떡 and then between layers of this rice cake. And we Korean people believe that this red bean scares away evil spirit. So I guess we share this rice cake with our neighbors, hoping that we are doing well and our business is successful, right? And next rice cake is 백설기. 백설기. This is 백설기, and we share this 백설기 with our family members on the 100 days after baby's birth, right? 발음도 같나 봐요. 백설기 백설기, 백. 백일째 백. 백. 그리고 하얗다는 것도 white is also 백. Yeah. right. So it probably means color of this rice cake. I'm not sure. So we celebrate baby's 100 day because in the past it was a little difficult for babies to pass 100 day because of sickness or poor living conditions. But these days we receive this 백설기 as a gift, right? Yes. 언제 받죠 우리 이거? 결혼식이나 아니면 뭐 돌잔치? 우리는 그런 거 가면 답례품 같은 걸로 그치. 이렇게 예쁘게 포장해갖고 여기다가 무슨 뭐 각자 애기 이름을 하나 써준다든지 뭐 결혼식 하는 사람 이름 써준다든지 해가지고 선물로 받는 것 많이 같아요. 주죠. 네. So, and next rice cake we are going to introduce is 수수팥떡. But we failed to get it from rice cake store because we have to order in advance. Yeah. Otherwise we cannot buy it. But 수수팥떡, we eat 수수팥떡 on children's first birthday. My mother-in-law still makes this rice cake for my children on their birthdays. Did you research why we have this 수수팥떡 on children's birthday, first birthday? 팥이 원래는 팥이랑 수수가 이렇게 애군을 물리치는 약간 옛날 미신처럼 귀신 쫓아내고 그래서 무병장수도 하고 하는 일도 잘 되고 약간 아이도 건강하게도 잘 지내라는 의미에서 그렇게 수수하고 팥을 넣어서 만든 것 같아요. 그렇죠. 거기도 역시 팥이 들어가는군요. 그렇죠. 네. 자, next rice cake we are going to introduce is 송편. 송편. 송편.
We I got like 송편. it. You like 송편? Yes. 네. We usually have 송편 on Thanksgiving Day. Korean Day. Thanksgiving Day. And I still remember my family members sit around in the living room and make this 송편 all together. Have you ever made this 송편 with your family? Yes. And there are many types of 송편 actually because there are several different kinds of fillings inside and mostly there is sesame and sugar inside and some people put chestnut 밤도 넣죠 inside 밤도 넣고 and sweet beans 그걸 뭐라 그러지? 그거 하얀 거? grind bean 아니에요? 그냥 콩도 그냥 검은 콩도 넣는데 그 고물 그 fillings가 여러 가지, 약간 여러 가지. there are many kinds of fillings inside. 그리고 이 피도 여러 가지. Yes, they made these colors out of natural vegetables and natural ingredients, and this is made of soup and 근데 이거는 뭘로 했는지 모르겠네. 치자일 수도 있겠다. 치자가 뭐야? 그걸 넣으면 it makes yellow, yellowish color. 핑크는? Pink maybe 저거 뭐야? 뭐 베리 같은 거 짜갖고 넣어도 됐잖아. 그죠, 베리스 같은 건데 아무튼 저 오미자도 이런 빨간색 낼 때 많이 쓰잖아요. 그러니까 피는 같은 거죠. 여러 가지 다양하게 해서 안에 고물 넣고 쪄가지고 짜가지고 하는 게 송편이고요. 그럼 우리 2021년에는 Why don't we make 송편 on Thanksgiving Day? 한번 보여드릴게요. 다음 함께 추석에. 하시겠어요? 추석 원래 때는요. 옛날에 진짜 집에서 많이 저도 만들었었던 것 같아요. 가족들이랑 그죠? 그리고 뭐가 있을까요? 그다음 찹쌀떡, 찹쌀떡. 메밀묵. The last rice cake we'll introduce you is 찹쌀떡. Yeah. 찹쌀떡 means sticky rice, a sticky rice cake. So 찹쌀 is very sticky, stickier than normal rice. Anyway, in the past there was a vendor roaming around every neighborhood and selling 찹쌀떡 in winter, but now we cannot see him anymore, right? We can only buy it. 팔아도 봤어요. 팔아도 봤어요? 네, 중학교 때 이거 팔았어요. 아 진짜? 돌아다니면서 찹쌀떡. 겨울에. 왜? 용돈 벌려. 용돈 벌려고? 왠지 알려줘야 되겠죠. We have to tell them why we can sell this only in the winter. Because university entrance exam is in November mostly, Yes. right? But we give this 찹쌀떡 to a student who will sit for the university entrance exam. 네. 왜 그렇죠? 약간 찹쌀기가 있어서 대학교에 딱 붙으라고. 대학에 붙다. So we have an idiomatic expression, 대학에 붙다. 대학 means university. 붙는 거는 붙다 means stick to something. But it doesn't mean someone sticks to a gate or building of a university. It means 이게 붙는 게 아니에요. That means pass 한다는 거잖아요. 그쵸. Pass the university entrance exam and get into a good university, right? So they usually 이거 말고도 또 있잖아요. 뭐죠? 엿. 엿도 주죠. So 엿도 이렇게 붙여요, 우리. candies. We also give the students share sticky things, sticky snacks. Yeah. So it has a background history like that. And as you can see, there is a filling inside too. This is sweet red bean red paste. bean, Sweet red bean paste. Sweet. 요즘엔 여기 또 다양해져가지고 여기에 다른 것도 들어가요? filling? 커스터드 크림도 들어가. custard cream이 들어가요? 오. 아몬드도 같이 넣어가지고. I never seen that, but she said there is a custard cream inside or almonds, nuts inside. So there are different types of 찹쌀떡 is out right now. 우리나라에 떡 종류가 정말 많거든요. 그리고 요즘은 더 다양한 맛도 많고 예전에는 그런 좋은 날마다 많이 먹을 수가 없었기 때문에 그런 날만 특별하게 했지만 요즘엔 곳곳에 스토어들이 떡집 스토어가 엄청 많습니다. 거기서 또 다양하게 약간 현대식으로 바꾼 그런 떡들도 많으니까 한번 우리나라에 오시면 한 번쯤은 들려서 꼭 다양하게 드셔보시면 좋을 것 같습니다. 네, 저도 그렇게 생각합니다. 그럼 우리는 see you in the next video. Okay?